ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఐ తెలుగు టెక్ జోన్. సో ఫ్రెండ్స్, అట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది 99% అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టుడే మనం లాస్ట్ పార్ట్లో ఉన్నాం. సో లాస్ట్ పార్ట్లో నేను మీకు ఈరోజు మనం ఏంటంటే అసలు ఎంఎస్ వర్డ్లో ఇప్పటివరకు మనం ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది, సో అవన్నీ ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు నా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం కానీ విజిట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది, దీన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని గట్టిగా కొట్టండి. ఎందుకంటే అది కొడితే మీకు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో ఇంకేం మాత్రం లేచి టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఇప్పటికీ ఇన్ని రోజులు కష్టపడి డైలీ దీనిలో మన థీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే మార్జిన్స్, ఓరియంటేషన్, సైజు, కాలమ్స్ గురించి ఎలా చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వాటర్ మార్క్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం. పేజ్ కలర్ మనం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చెప్పుకున్నాం. దాని తర్వాత పేజ్ బార్డర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ దీన్ని చూసుకుంటే మనకి ఇండెంట్ స్పేసింగ్ రైట్ లెఫ్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పుకున్నాం. స్పేసింగ్ అంటే అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఈ సెలెక్షన్ ఫైల్స్ కూడా నేను మీకు ఆ సిరీస్లోనే కాపీ చేసి నేను మీకు ఇస్తాను. అలాగే విత్ 2010 ఎంఎస్ ఆఫీస్ సర్టిఫికేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తాను. లేదు నేను ఇంకా నాకు అప్డేటెడ్ వర్షన్ కావాలనుకుంటే 2019 ఈ సంవత్సరం ఉండే ఎంఎస్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా నేను మీకు
మీకు ఏదైనా ఆర్డర్స్ కావాలనుకుంటే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. సో మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.